ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মৌ চলে এসেছি তোমাদের সামনে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আমি আমার চ্যানেলে সাধারণত ব্লগ ভিডিওই ছাড়ি, কিন্তু আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও নয়। প্রায় অনেক দিন ধরে আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসছে, মানে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ এটা শেয়ার করার জন্য। তো এতদিন আমি অ্যাকসেপ্ট করিনি চ্যালেঞ্জটা। তো আজকে আমি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। আর যা মানে প্রথমে বলছি, যারা এইসব জিনিস দেখতে ভালোবাসো না তারা দেখো না। আর তাছাড়া তো আমি এমনি ডেলি লাইফস্টাইল ভিডিও শেয়ার করি, তো সেইগুলো দেখো আর এনজয় করো। বাট এগুলো যাদের ঘেন্না, মানে আমারও অ্যাকচুয়ালি ঘেন্না লাগে, তো এগুলো দেখো না যাদের মানে দেখতে ইচ্ছা না। তো এগুলো না, এগুলোকে স্কিপ করতে পারো। কারণ কি বলো তো, ইউটিউবে যেগুলো ট্রেন্ডিং আর আমার বন্ধুরা যেগুলোই মানে পছন্দ করে সেগুলোই আমাকে এখন শেয়ার করতে হবে। তো দেখো, এখানে আমি একটা এরকম কাঠি নিয়ে নিয়েছি, আর এরকম ওই যে ঝাড় দেওয়া যে বা ঝাড়ুগুলো পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে নিয়েছি। তো দেখো, আমার নাকে কোনো রকম ঠান্ডা বা সর্দি নেই। তো চলো স্টার্ট করা যাক। তো জানি না কেমন হবে। তো বন্ধুরা, তার আগে বলছি, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আর আমি অনেক এই হ্যাক্সগুলো দেখেছি যে এগুলো খুব মারাত্মক হয়, মানে কি বলবো, চোখ মুখ দিয়ে জল বের হয়ে আসে। তো আমি কোনোদিন ট্রাই করিনি, আর মানে শরীরকে কষ্ট দিতে চাইনি। তো বাট আজকে আমি চ্যালেঞ্জটা মানে অনেক বন্ধুরাই এটা রিকোয়েস্ট করছে, তো তার জন্য আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম। তো চলো, বেশি বকবক করবো না, বকবক করলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। তো চলো স্টার্ট। বাবা, তিনটে, চারটে, তো বন্ধুরা, হাঁচছে হতে হতে সব ভুলে গিয়েছি কটা হাঁচি হচ্ছে। তো তোমরা গুনো, তারপরে কমেন্ট করে জানিও আমি কটা হাঁচি দিয়েছি।
তো বন্ধুরা আমি মুছে নিয়েছি, কারণ প্রচুর পরিমাণে বের হচ্ছিল, তোমরা তো দেখতে পেলে। তো চলো তো আরেকবার ট্রাই করি। প্রচণ্ড টাফ।
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ফেসটা ক্লিন করে চলে এসেছি। তো এই হ্যাকটা প্রচণ্ড পরিমাণে খতরনাক, মানে কি বলবো, আমার এরকম মনে হয়েছে। বাট এইগুলো এখনও জ্বালা করছে, মনে হচ্ছে এখন আমি হাঁচি করে দেব। তো যাই হোক বন্ধুরা, কেউ খারাপ কমেন্ট করো না, কারণ ইউটিউবে এখন এটা ট্রেন্ডিং। তো আমাদেরও ট্রাই করতে মানে হলো। আর এরকম অনেক লিঙ্ক পাঠাচ্ছিল, তাই অনেক দিন ধরে একটা বন্ধু না, প্রায় অনেক কজনই এরকম চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল, তার জন্য এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। বাট কটা হাঁচি দিয়েছি সেটা আমি ভুলে গিয়েছি। আর কেউ খারাপ কমেন্ট করো না, কারণ বললামই। তো যাই হোক বন্ধুরা, যদি আমার চ্যানেলে তুমি নতুন হয়ে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর সাবস্ক্রাইব করে মানে পাশের
বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবে, যাতে আমি পরবর্তী ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তুমি আমার নোটিফিকেশন মানে পেয়ে যাও। আর যাই হোক বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আমি আবার পার্ট 2 নিয়ে আসবো, তো তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কেমন হলো। এখনও জ্বালা করছো বন্ধুরা। তো টাটা, কেউ খারাপ কমেন্ট করো না, আবারও বলছি, তো টাটা।